So, what is the Unterschied with the exams OST und TELC? ÖST ist österreichisches Sprachdiplom. Das, Das ist ein Test, der durch die österreichische Diplomschulen durchgeführt wird. ja. Goethe-Institut ist dann der deutsche Test. Und TELC ist auch eine deutsche Prüfung. Von einer deutschen Kommission wurde dieser Test durchgeführt, aber es gibt Änderungen, da gibt es mehr Schreiben und Sprechen. Das ist nicht so genau wie der Test von Goethe-Institut. Erstens. Und zweitens, einige Teile hier sind sehr, sehr herausfordernd, very challenging in the TELC. Yes, sir. So TELC is normally meant for professionals. And the Oh. Goethe Institute test is for language learners like you and me. Yes, sir. So if your language is good here, you can apply for the TELC and take the TELC exam auch. Das ist kein Problem. Da kann man sich auch um diese Prüfung bewerben, die Prüfung ablegen und dann gute Noten bekommen. Aber das ist normalerweise für die Profis. So, was ich eigentlich habe als Buch bei mir, ist das Testbuch für B2. Und da wir gerade mit B2 angefangen haben, wir sind immer noch im ersten Buch, und zwar in der ersten Lektion, lohnt es sich nicht, jetzt das Buch mit euch allen zu teilen. It's not worth sharing the book with you right now. So, Beispiel. Was ich hier habe, ist das Testbuch für B2 mit Audio. Also hier. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen, bitte? Yes, sir. Yes, sir. Alle? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, das ist das Testbuch für B2. Goethe. Das habe ich von Devkan bekommen und ich teile das mit euch, sobald wir mit diesem Buch fertig sind. As soon as we finish this book, the present book that we are doing, I will share this book and the second book with you simultaneously. Why? Why not now? Because the vocabulary in this book is based on the final vocabulary. We have not even learned 50% of it yet. So if you read this book today and you want to practice from today, half the time, more than half the time, you will be working with a dictionary. That is not the way to take an exam. And I'll tell you why not. I'll also tell you the reason why I'm following a different method. Like I said, I got this from Devkan. There are 15 tests here covering all the 4 parts. What are the parts? Welche Module gibt es? Also ihr seid auch damit vertraut. Modul lesen, hören, schreiben und sprechen. So, wie funktioniert das hier bei B2? Damit wir im Klaren darüber sind. So, beim Lesen gibt es 5 Teile. 5 parts are there in Lesen. Das ist eine vorgeschlagene Arbeitszeit. Suggested time for working. Hier gibt es 4 Beiträge. Und 9 Aussagen. 9 statements which you have to match with who said what. Points 9 marks. Then there is an article or some passage given with 6 Lücken, 6 blanks, and 8 options
So 2 options are wrong. They don't fit. You have to understand what is there in the text, what will be the missing part. Let's say this is part 2. Number 3. There is an article given and 6 multiple choice questions to that. You have to choose the correct answer after reading the text. There are 7 Meinungsäußerungen, opinions expressed. They are given in small bits, 3 lines, 4 lines. You have to give them 6 headings. And the last one, there are 3 passages and 7 headings given. You have to choose 3 most apt or suitable headings to these 3 passages. So 4 headings will not be chosen. Total time roughly 65 minutes, marks 30. Sie bekommen in der Prüfung alle 5 Teile zusammen. They'll be given to you at one go. Sie können selbst bestimmen, in welcher Reihenfolge Sie die Aufgaben bearbeiten und wie viel Zeit Sie jeder Aufgabe widmen möchten. You can choose which part you would want to do first. 5, 2, 1, 4, 3, whichever order. That does not matter. Okay? You can now also decide which part you will spend more time on. So it is suggested, the first one is 18 minutes, is suggested to you. Try to finish it before. So you have some spare time. If you finish this in, let's say, 15 minutes, you have 3 minutes here. That 3 minutes, maybe you can give here, extra. So time management. Das lernen wir und das machen wir auch. Don't panic. I have prepared the material, I have prepared the strategies, and I've also prepared the methodology of how we will proceed. Next, hören. 5 texts to do with the daily routine, Alltagstext, mit multiple choice Aufgaben und eine richtig-falsch Aufgabe, either or, respectively. So what is the problem? No problem. The text is heard or played in the exam only once. Number 2, this is 4 parts. Part number 2, hören. Radio interview with 6 multiple choice Aufgaben. It's played 2 times. Oh, good, excellent, wonderful. Why 2 times? It's a radio interview. There are 2 people involved here. Question answer. Remember, no question will be directly found in the spoken part. Ich heiße Murthy, ich bin in Delhi geboren. The question will not be, wie heißt der Mann und wo ist er geboren? Don't expect that kind of direct question to this answer. That is A1. Here the question will be differently formulated. Right? For example, it could be multiple choice. He was born in the capital of India, he was born in the capital of Maharashtra, he was born in the capital of Tamil Nadu, or he was born in the capital of Telangana. Now you must know Delhi. Delhi must be, oh no, what is the capital of this? So that knowledge, that information you should have. Ah, Delhi was the thing. So Delhi is the capital of India. So option number 2 is correct. These are the kind of multiple choice questions which are prepared. It's a thinking exam. Dann da gibt es ein Radiogespräch mit mehreren Personen.
There are 3 speakers, 6 statements. Who said what? Nur einmal hört man das. Dann am Ende gibt es einen Vortrag, there's a lecture or some kind of presentation, 8 multiple choice Aufgaben. You have to solve 8 multiple choice questions. Aber man hört den Vortrag 2-mal. So 30 points here, 30 points here. So 60. Excellent. But watch out. This is calculated on a weighted average method. So let's say in your listening and hearing, you make 1 mistake. So 29 out of 30. Correct? This is then recalculated into total points. So 1 mistake will cost you 3 marks. Out of 100, you get 97 and not 99. Two mistakes, 7 marks. 3 mistakes, 10 marks. So roughly 3 marks for each mistake you're losing. 3.3 to be exact. So if you make 10 mistakes, also you got only 20 out of 30. That means your final score is 67 out of 100. You should try to score a full 30 naturally. But at the same time, that is your maximum limit. Your minimum, make sure, is not more than 6 mistakes. I will allow you this much. Don't make more than 6 mistakes in lesen, not more than 6 mistakes in hören. 80 out of 100 is a very good score. Okay, so far, alle? Yes, sir. Okay. Don't be scared. My statement, which I used to make and I still make after all these years, I don't have a patent. Unfortunately, has been stolen by the Hindi film people, and they made a film called Main Hoon Na. So don't worry, I am still there and I will be helping you. Then comes the exam, Schreiben. You have 4 points given to you. You have to write a Beitrag, a Forum Beitrag of about 150 words. Again, 4 major points given. Using these, you form a news item or something in about 100 words. Also 4600 Punkte. Etwa 75 Minuten Zeit. Und bei Sprechen, das ist jetzt sehr, sehr wichtig hier, einen circa 4 Minuten langen Vortrag halten. Vortrag, Präsentation oder Lecture. 4 minutes. That's the reason I keep telling you, not less than 3, not more than 5. There will be 2 candidates there. Along with you, somebody else, maybe someone you don't know. There's a choice of topics. I'll show them to you just now. There's a choice of topics. You choose the topic and speak about it, and you are given 15 Minuten Vorbereitungszeit. 15 minutes of preparation time is there. Okay. So in this 15 minutes time, excellent, wonderful. Already all of you must be thinking brilliantly. Hilfsmittel wie Wörterbücher oder Lehrbücher dürfen Sie nicht benutzen. Keine Wörterbücher, keine Lehrbücher, keine Hilfe
darf man benutzen. Darf, dürfen, prohibited. Be careful. Anything not according to rules will be heavily penalized. You will be banned from taking the exam for maybe 1 year, 2 years, or whatever. And this message will go out to all the Goethe institutes, for all exam centers, no matter where in the world. Because we are not the only brilliant students who will try to appear for Goethe exam from Korea. It will be there on the central computer for all Goethe institutes. Ich weiß, wie das Goethe-Institut funktioniert. So, let's get back here. 2 parts basically, Sprechübung. 4 Minuten langen Vortrag halten. And after that, Fragen zum eigenen Vortrag beantworten und eine Frage zum Vortrag des Gesprächspartners stellen. Answer questions to your presentation. Das machen wir jetzt. Das ist auch, einige Fragen sind auch sehr gut gestellt. I've seen that here. So we'll practice, continue with that question aspect. And while doing that, you automatically will also learn the second half. Also eine Frage zum Vortrag des Gesprächspartners stellen. So 8 minutes, first half over. Second half. Mit dem anderen Kandidaten über eine aktuelle Frage. Was ist eine aktuelle Frage? Was bedeutet das Wort aktuell auf Deutsch? Current. Current. Update. Right now. Yeah, current. Right now, what is most important today? So here, very safely, I can tell you, today, pandemic, corona, health. Expect some questions related to that, including online teaching, offline teaching, online Unterricht und so weiter und so weiter. So we should be aware of the situation. So discussing this with the other person using Redemittel. Ich stimme dir zu, ich stimme Ihnen zu. Leider stimme ich Ihnen also nicht zu. Das ist falsch, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich bin der Ansicht. Using these Redemittel, let's give plenty in the book. So about 5 minutes for the candidate, per candidate. But look at this one here. Aussprache und Intonation. Das müssen wir auf alle Fälle verbessern. We have to improve this. Pronunciation and intonation. There are 16 marks here for this. That's a lot. Okay, you don't care about the 16 marks. That means you are attempting the exam only for 84 marks. Why are you losing the 16 marks? Are you sure you will get full score here? If yes, then don't worry about your intonation. Speak in whatever language you want, using German words. Ja, ich möchte sagen, yeah, go ahead and speak like that. No problem. But will you score this? If you're not able to speak clearly, what will the examiner understand? If the examiner doesn't understand, you will get nothing here. So this becomes important. Aussprache und Intonation. This is 3 marks. Gut aussprechen. Ja, guten Tag. So, die Präsentation war sehr gut. Also Ihr Vortrag war sehr gut. Ich habe einige Fragen zu Ihrem Vortrag. Sie haben erwähnt, dass die Kinder heute nur Online-Unterricht machen sollen. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, dass das nicht richtig ist.
Was sagen Sie dazu? Denn vor dem Computer sitzen ist nicht gesundheitlich. Clear, very clear, easy, slow pace. Clearly put. Wait for the answer. If that answer is incomplete, formulate a question to that answer straight away. You can prepare your questions also in advance. And once that your part is over, don't forget the normal rules. Danke, das war gut. Jetzt bitte. Ich bin bereit, auf Ihre Fragen zu antworten. Pass it on. Speak clearly, lucidly, distinctly. This is the breakup of die Prüfung. Wie sieht dann die Prüfung aus? Also so sieht es aus. Beim ersten Teil bekommt man etwa ab 10 Minuten. Das ist ein Forum. So, die Frage, auf welcher der 4 Personen treffen die einzelnen Aussagen zu? Die Personen können mehrmals gewählt werden. So, out of these 9 options, 1 person can come twice also, or more than once. Hier geht es um Mediennutzung. Täglicher Mediennutzung, das ist das Thema. Daily use of media. You're allowed to read the questions first. Also, wer informiert sich am liebsten im Internet? Das ist ein Beispiel. Wer informiert sich am liebsten im Internet? Und jetzt kommen die Texte. Also Lukas, Hilde, Caroline, Martin. You have to read this. This is the Laser Your book. You have to look for that question. Wer informiert sich am liebsten? Keyword. Most of all. That word can be there in all of them. But am liebsten. So look at this guy. Meine Mediennutzung startet schon gleich nach dem Weckerklingel. Was ist Weckerklingel? Alarm clock. Mit dem Checken von WhatsApp. As soon as his alarm rings, the first thing he does in the morning is check his WhatsApp. Aha, so Lukas kann sein. So I quickly read the text. Anywhere, also Facebook hat gesagt, also Nachrichtenportale, okay, Internet uses. What about Hilda? Bei Aufstehen von Mission und die Tageszeitung, nein, das ist nicht Internet. Klassische Musik, Radio, nein, das ist nicht Internet. Also Bücher lesen in der Bibliothek, kein Internet. Fernseher, kein Internet. Okay. Am Ende einen Computer. Habe ich zwar einen Computer bekommen, aber keine Zeit, nicht sich wie. Okay, so Computer noch. Gerne würde ich im Internet einkaufen. I would love to buy. K2, Konjunktur 2. So that means she is not used to Internet. Out. Mein Medienchart beginnt mit dem Radio, nicht Internet. See? Smartphone. Ich checke die eingehenden Nachrichten. Aha, a little bit of Internet. Privat sitze ich nicht viel am Computer. Oh, okay, so no Internet. Out. Martin. Look. Nur wenn ich im Auto sitze, höre ich die Nachrichten. Natürlich Musik. Aha, im Auto. Tageszeitung. Nachrichten im Internet sind mir zu oberflächlich. They are too superficial. Also Internet is not for me. I don't get detailed information. So the answer is Lucas. And the answer we have chosen here are Lucas. So auf ähnliche Weise liest man diese 4 Texten und dann
markiert man hier die Antwort. Okay. Teil 2. So ist das. Lotto. Sie lesen in der Zeitschrift einen Artikel über die Geschichte des Lottospiels, Lottery. Does anyone know this lottery system here? German lottery or the European lottery system? No, sir. No. Nine, sir. See? This is where that culture part comes in. That is why I keep telling you stories about German culture and my experiences. It's very simple. You have this paper here. See this paper, all of you? Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 7, and so on. There are 49 numbers given. So similarly, this is multiple copies. Yeah, this first copy, second copy, third copy, and so on. And this is Lotto 6 aus 49. So out of the 49 numbers given, you have to choose 6 numbers. Your choice. This is the lottery. Choose 6 numbers. Keep a copy for yourself, tear it off. Keep your copy with you at home. And the other copy you drop in a box at the kiosk. Am Kiosk oder in einem Laden oder sowas. There are plenty of places where you can drop this. Am Wochenende, am Samstag, die richtigen Antworten werden ausgewählt from a ball. How is it done? There's a huge glass ball inside which are small numbered balls, the smaller balls inside. Each ball has a number, 1 to 49. Normally some celebrity comes to the TV studio. Then the celebrity turns a handle. When the handle turns, that big glass ball rotates. When that big glass ball is rotating, inside that there are smaller balls. They also keep rotating and falling all over. At some stage, this rotating stops. And one ball will fall out of a hole and roll out. The ball that comes out, that celebrity will take up and show to the rest of the world. Number 5, also Nummer 5. Oh, 5. Okay. I need 5 more numbers. So similarly, this is done for 5 more times. And suppose you get all the 6 correct. You stand to win anything up to 1 million euros. Assume that no one has got all 6 correct. Then the prize money for all 6 is rolled over to next week. So next week, the prize money is larger. Even then, no one gets. It goes to another week and another week and another week until it comes to a stage where somebody has to win all 6 or get all 6 correct. That amount can go up to 60 million, 80 million euros. That is why it's called lottery, a game of chance. Remember, there could be other winners also, in which case all the winners share the numbers. There are books written on this, TV talk shows on this, psychological analysis on this. People discuss this. 5th is the birthday of my wife. 48 was the year my grandfather was born. 17 is when I got my car driving license. So I think of all these numbers. These are my favorite numbers. So I will mark them here. Some people have strategies. They will mark the same numbers continuously every week. This is held every week. Some people will keep changing the numbers. My lucky number is 9. So I'll take 9. I'll take 18. I'll take 27. I'll take 36. And I'll take 45. All totaling up to 9 or something. Different theories are there. Anyway, that is the lottery. So, now how do you fill in the blanks? Glückszahlen, mit der Chance auf ein besseres Leben, werden bereits seit über 500 Jahren getippt. Then there's a blank you have to fill up. Das Zahlenlotto ist ursprünglich eine Erfindung der Genuesen,
people of Genoa in Italy. They were the ones who invented this. So what came in the zero? This is a Beispiel. Look up the sentence. This is the sentence that came there. Der Glaube an den großen Gewinn existiert heutzutage noch genauso wie damals. That sentence is here. Then the text continues. Also, das Zahlenlotto ist ursprünglich eine Erfindung der Genuesen. Sie bestimmten mit dem Los die jährlichen Ratsmitglieder der Stadt, indem sie die Namen aller Kandidaten auf Zettel geschrieben und 5 davon zogen. So, it's the original invention of the Genoese people, Italy, Genoa. They determined the yearly members of the city council through lottery. How? By writing the names of the candidates on a piece of paper and selecting 5. That was how it started. So no elections, lottery. 5 candidates will be chosen out of the total candidates in that box. So entstand das gewinnbringende Lotto system. And so this profitable lottery system came into existence. But there's something missing here between this sentence and this sentence. So now let's see what fits here. Von diesem Trend profitierte 9, Lottospiel 9, trotzdem Morgen 9, erst 150 Jahre später 9. Irgendwann, this looks likely. Der noch Gefahrspieler könnte sich so, nein, deshalb, okay. So E is possible. Aha, now let's see. So irgendwann ersetzte einfach jemand den Namen durch Zahlen. Somewhere, someone replaced the name with numbers. So let's come back here. So earlier names were given and put there and one name was selected. Then somewhere someone replaced the names with numbers, and so the lottery system came into existence. So the 10 is E. So in my answer sheet, I will write down here 10. And that's how the text works. Okay. Now, Zeitungsartikel. You read this, of course, you have to read the questions first. Schaustellerkinder ABC haben keine Freunde, wechseln ständig zur Schule, wünschen sich mehr Routine. So. Freunde finden. Sie gehen von Volksfest zu Volksfest. Man besucht immer wieder eine neue Schule. If you are a child of a circus performer, you will be moving from city to city. So you'll have to keep changing your schools. See the options. Sie haben keine Freunde? No, not possible. Sie wechseln ständig die Schule. They continuously change schools, which is given in the text. But not with wechsel. They have given the word besuchen immer wieder eine neue Schule. So this is the answer, so B. So look at the text, understand, mark. Part 4. There is different Meinungsäußerungen zum Thema Lärmbelästigung im Alltag, noise pollution on a daily basis. These are the articles. B, C, D, E, F, G, and H. 8. You have to choose what fits where. What is the heading for each one of them? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 only. So 2 of the texts will not have a heading. This title will not fit 2 texts. 6 out of 8 will be fit. Then the last one. Sie sind in einem Hotel und lesen die Hausordnung. Again, Überschriften. Paragraphs are given and then these are given to you. 8 headings are given, which you have to put down here. They've solved one for you. Zugang und Schlüssel is this item. So these are key cards, electronische Schlüssel,
Gebucht und genutzt Zimmer, so means entrance and keys. This is D. Similarly here, Lesen part is over. Then comes Hören. Sie hören 5 Gespräche. Einmal. There's a bell that comes. I'll play it for you later, not now. So you have to first answer the question, is es richtig oder falsch? Then the option, first text. Second one, is es richtig oder falsch? And then the option, then the third text. Over. First part exam over. Second part. Ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Welt der Kunst. From the world of art. This person will be speaking about art. Sadly, I don't know anything about art. My only interest in life is cricket. How many runs did Sachin Tendulkar score in his 21st innings? I know that. But art, कौन है? Art, क्या है? I don't know. Might as well not take the exam. They are testing you on an all-around basis. You are allowed to read the Aufgaben, 11 to 16, in 90 seconds. Then the radio interview is played to you twice. You have to mark the correct answer. We will be doing 1 or 2 texts each as samples. Once I share this with you, as soon as we finish B1, the first part of the book, B2.1. So, here. Einmal. Wer sagt das? 3 voices. Make sure you have the voices in your mind. Moderatorin, YouTuberin, YouTuber. Who said what? Auch wenn man kein Popstar ist, kann man bei YouTube viele Fans haben. Who said that? You have to identify the voice correctly. Okay. In this test at least. Und Sie hören einen kurzen Vortrag. Der Redner spricht über das Thema Aufsicht beim Spielen. Inspection, watching out, supervision. 2 times, 90 seconds time to read the questions and then choose. Lesen over, then comes Schreiben. Sie schreiben auf der Meinungsseite einer Modezeitschrift über die Kurzlebigkeit von Modetrends. So there is an opinion page in a fashion magazine and you're writing about the short life of fashions. What is fashion today is out of fashion tomorrow, for example. So what do you have to do? Äußern Sie Ihre Meinung to the changing fashion trend. Nennen Sie Gründe, warum junge Menschen neue Modeerscheinungen mitmachen. What are the reasons that young people follow this? Nennen Sie Möglichkeiten, wie man seine persönlichen Vorstellungen von Mode umsetzen kann. Your own possibilities about your own ideas about fashion. Und nennen Sie Nachteile des ungefilterten Kopierens von Modetrends. A disadvantage of copying fashion blindly. Ungefiltert here means as it is. You have to write about 150 words at least. Part 2. Die Kantine in Ihrer Schule bietet in letzter Zeit Produkte von schlechter Qualität zu überteuerten Preisen an. Okay? Als Schulsprecher, you are the prefect or the head boy, schreiben Sie eine E-Mail an den Schuldirektor Herrn Rauschel. Schuldirektor Herrn Rauschel. Formal. You can't use do. It has to be Sie. 4 points given to you. You have to work the points in the right order and write to this person saying the canteen is giving products of bad quality at higher prices. So as the head boy of the school, representative of all the children at school, you have to complain to him.
Okay, now how does it done? Bei der Bewertung wird darauf geachtet, wie genau die Inhaltspunkte bearbeitet sind, how carefully, how well you have used these 4 points given to you, wie korrekt der Text ist und wie gut die Sätze und Abschnitte sprachlich miteinander verknüpft sind. How the sentences and the paragraphs have been well connected mit Konnektoren und Erklärungen, that usual form. Vergessen Sie nicht Anrede und Gruß. Don't forget addressing the person, sehr geehrter Herr Dr. Rauschel. And at the end, mit freundlichen Grüßen and your name. About 100 words. Das ist Schreiben, 2 parts. Dann kommt Sprechen. 2 Themen. Foreign Language Learning, Thema A. Und Familienformen, Thema 2. Familienformen bedeutet, ist es eine Single-Familie? Ist es eine geschiedene Familie? Ist es eine Patchwork-Familie? Ist es eine alleinerziehende Mutter, alleinerziehender Vater? So these are the different family forms. So mehrere Formen, describe them. Give the plus and minus, Vor- und Nachteile, which is good, which is bad. You have to mention that. And one form of the family, you have to describe. Also, safer would be, ich habe eine Großfamilie. Mine is a big family. Mein Onkel wohnt bei uns und meine Tante auch. Stick to your family thing, it's easier. Oder hier, learning a foreign language acquisition. Erwerb. Describe different methods on how one can learn a foreign language. Mention the plus and minus points, also Vor- und Nachteile. And say which is good, which is bad. And one of them you describe in detail. Choice between 2 topics. And then Forumsbeitrag. Second part of the expression thing here. Sie sind Teilnehmende eines Debattierclubs und diskutieren über die aktuelle Frage. This is the situation. Die Situation ist hier uns genannt worden. You're the participant of a debate club and you're discussing a current situation. Sollen Lehrer und Schüler auf Facebook befreundet sein? Should teachers and students be friendly with each other on the Facebook? So what do you have to do? You have to exchange your viewpoint and your arguments. React to arguments of your Gesprächspartner or partnerin. And at the end, you have to say, are you dafür oder dagegen? Are you for or against teachers and students becoming friends on Facebook? But there are certain points to help you out. Schüler-Lehrer-Verhältnis verbessert sich. Do you think the teacher and student ratio or a relationship improves if a student is friends with the teacher or vice versa? Ist Kommunikation direkter und moderner? Einblick in Privatsphäre des anderen ist erwünscht. Also ist der Einblick. Is it desirable to look into the private life of the other person? Because Facebook would sometimes involve something personal. So do I want my students to look or see or have a glimpse of my private life? Or is it okay if I have a look there? And Leistungsbewertung der Schüler wird beeinflusst. Do you think that the evaluation of a student is influenced? If a teacher and students become friends, will the teacher give that student more marks or less marks? Plus any other points that you can think of. So there are topics here. Und das ist unser B2 Prüfung. B1 ist simpler.
And this is the level that I am hoping to bring you all up to. So I will be doing my best to bring you up to this level. I don't know about you people, but right now, even as I say this, and this is very honestly and frankly, I'm telling you, I am aiming to help you score minimum 70 out of 100. Minimum. Not less than that. Not 60. 60 is a qualifying. Not 60. 70. Minimum. If I can help you score that minimum 70, anything else you score is a big, big bonus and plus point for you all. I'm not looking at 100. 100 is not practical. No. Man muss auch realistisch sein. Also nicht 100, aber nicht weniger als 70. You should all, or some of you, or one of you, you should be very disappointed if you score only 70. Sir, I did not do well, I only got 70. You should be disappointed. 70 is a good score, by the way. Not many people get that. They all get borderline scores. So, habt ihr Fragen? Anyone, questions here? सर हम एग्जाम प्रिपरेशन मतलब कितना टाइम करेंगे और कितने मॉडल टेस्ट हैं? I will not do all the tests with you. मैं सारे 15 के 15 टेस्ट नहीं करूंगा. Okay. I don't have time for that. Okay. Or rather, we don't have time for that. We will do 1 or 2 tests of each type as a sample so that you know what is expected of you. Okay. कैसे उस टेस्ट के साथ डील करना है, that I will help you with. Okay. Rest of the practice is with you. That practice is with you. ये किताब मैं बाद में शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ. इस किताब के साथ ऑडियोस हैं, किताब एंड ऑडियोस मैं बाद में शेयर करूंगा. I'll share this with you later. Any other questions? Noch Fragen? Sir, in the paper, there are some radio conversations. So how we can practice radio conversation? Because Listen, use this audio to practice it. I mean, sir, there are some. Is there any online resources or not for radio conversation particular? No idea. बहुत कम होंगे. They will be available only at such testing sites और वगैरह, वरना नहीं होगा. Okay, sir. वरना नहीं होगा. And why should it worry you? As long as your listening is good in German class and other audio, तो उससे तो मतलब ही नहीं. Why should you worry about the audio class? हिंदी फिल्म देखने से पहले प्रैक्टिस करते हो क्या हिंदी सुनना? हाँ? हिंदी फिल्म देखने से पहले तुम हिंदी प्रैक्टिस करके जाते हो घर पे? नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं. तो फिर the same thing with German. सर ऑडियो के लिए जर्मन मूवीज हेल्पफुल रहेगी क्या यूट्यूब पे? नहीं, they'll be too fast. German movies are not made according to A1, A2, B1, B2. They are made for the public, general public. Okay. And वो भी सर without subtitles है. हाँ, without subtitles. That won't help much. But we can see
historical things in YouTube in German. Yeah. Sorry, I didn't catch. I'm Mohammed. saying that we can Eh, see stories हाँ, in German. go by the level. Choose the level. Yes, sir. Level choose करके लो. सर ऐसे वो एक निकोस वेक करके A1 A2 B1 B2 लेवल के हिसाब से. हाँ, मैंने सुना Ja, वो निकोस वेक. हाँ, यस वो तुम फॉलो कर ich सकते हो. habe das Yes. gesehen. Ja, das kann man ja auch üben. Ja, वो चलेगा. Yeah, Nico, वो level Nico's का. is super good. Sir. Yeah, das kann man wählen. Nico's You can use that. Yes. Yeah. Yeah, very good. Sir. NICO. Is there any website, If anybody has app, a link. or video name? Yeah, ich habe eins und zwei gemacht hier. Can The you share entire with the series, yeah, the series is available on YouTube. Please type in Nico's Wake. Okay, sir. Okay. NECO. Yeah. Yeah, Nico's Wake. You type that and you'll find it there. Nico's way. Yes, sir. एंड सर एक आउन शाशा करके भी है. वो नहीं Ja, बना. ja, ja. Yeah. Extra auf Deutsch. So you people have the links already. तो एक दूसरे के साथ शेयर Extra auf करो. Deutsch. Ich habe das auch gesehen. Yeah, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो. I wanted to show you something here. Sir, What's Entschuldigung, Sir. Yeah. Sir, ich habe das geschrieben in WhatsApp geschrieben, dass ich kann über Versicherung sprechen heute. Das machen wir am Montag. So, okay, sir, sure. Sir. Arvindan, du hast dich heute verspätet. You came in late. Yes, sir. By which I time I had was already paid. started the class and we had started the discussion here. So Okay. we'll postpone it to Monday, please. Thank you, sir. I wanted to play something for Sir, you. es gibt einen Kanal in YouTube, das heißt DW Deutsch. Das ist auch, es gibt viele Radiogespräche. Yeah, DB is Deutsche Welle. Deutsche Welle, ja. That's a Deutsche Welle. That's German radio, Deutsche Welle. Yes, sir. Es gibt So, es. yeah, that you can try. That you can try. Passive Ersatzformen, Lügen. Okay, I'll search for this for you and then show you later. Okay, so that's not case. Yeah. So you have an idea what we have in front of us? Anything when you start with looks difficult. Anything. But once you start and continue, it becomes easy. Definitely. सर मुझे तो एक्सप्रेशन का डिफिकल्ट लगता है, बाकी तो शुरू तो करो बाबा. यस सर. बोलो तो सही. जब बोलना ही नहीं है तो फिर एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा? विदाउट गोइंग इनटू द वाटर स्विमिंग सीख सकता है कोई? बगैर पानी में उतरे तैरना सीख जाओगे? नहीं सर. तैरना सीखना है तो यू हैव टू गेट इनटू द वाटर. इफ यू वांट टू लर्न एक्सप्रेशन यू हैव टू स्पीक. In meiner Meinung ist aber das Lesen am schwersten gefunden. Listen is kein Problem. I'll told you I'll teach you the tricks. I'm waiting. I'm looking for some material. I've already informed Dev Karan. I'm also searching myself for something which is right for your level. Yes, sir. Because if I give you something much more than your level, it will not help you. Yes, sir. So I have to choose something that is absolutely correct for you. So just that is where I need time. Once that comes, giving you tips and your practicing will not take time. Es geht ganz schnell. Ganz schnell. Yes. So don't panic. I will have something ready for you. Yeah. Okay. So jetzt wir müssen
Na, okay, I wanted to do the grammar, aber das lassen wir. Wir machen ein bisschen Hörübungen hier. Was oder wie macht man Hörübungen? Was ist die Strategie? So, in unserem Lehrbuch hier auf dieser Seite haben wir einen Tipp von den Autoren dieses Lehrbuchs. Sie empfehlen eine Strategie oder ein paar Strategien. Also wie bearbeitet man Höraufgaben? How do you work your way? How do you go through a Höraufgabe? Listen and answer. How do you do that? The key word is Schlüsselwörter. Note the key words in that exercise. What are the key words? How do I know what is a key word? Because in the Aufgabe, bei der Prüfung, you are allowed to read these first. You read these and then listen to the text. So what is it that you want as a key word here? Die Sprecherin hat sich vor einem Jahr scheiden lassen. The speaker, Sprecherin, also woman, she has got divorced 1 year back. So what is the word that you're looking for? A key word, scheiden. Will she use the word scheiden in the audio? Yeah, maybe. Maybe not. थोड़ा इसमें कैसे ये ट्रेंड भी हो सकता है ना? So if she says your problem is solved. But suppose she say, wir wohnen nicht mehr zusammen. Yes, sir. Wow. Yes, sir. Oder wir haben uns getrennt. Right? Aber ich bin so sicher, dass es gibt keine It Wort. is never, the word is never repeated. So your key Yeah. word is scheiden. You have to look for scheiden in some other form. Yes, sir. So that is the Aufgabe. There will be words which are familiar, which sometimes will confuse you. On these tip here, while listening, you will get words which overlap. Trennen, scheiden, anders wohnen, nicht im gleichen Haus sein or sowas. Make sure you get that right. One or two attempts, you will get the trick. Okay? So wir haben hier 5 kurze Texte, die wir uns jetzt gut zuhören und wir markieren hier, ob die Aussagen hier richtig sind oder falsch. Okay? And as it says here, Sie hören diese Texte nur einmal. Let's follow this instruction. If we can't get it, das ist immer noch Unterricht. It's still the class. Und wir haben sowas früher nicht gemacht. Also ich kann das noch einmal spielen. I'll play it once again. But let's try whether we can get it on the first hearing itself. Das ist eine Umfrage, der Kontext einer Umfrage. Was ist Umfrage? Yeah, survey. Survey. Query. Survey. Survey. Okay. Survey. Und eine Umfrage zum Thema, sind Sie zurzeit glücklich? What does it mean? Sind Sie zurzeit glücklich? Are you? Yeah. टाइम के प्रति मतलब कि Are you Nowadays, Are you now lucky? Nine. Are you happy at the moment?
Are you happy at the moment? I told you the word glücklich hat zwei Bedeutungen. Yesterday when we did this text, I told you that. Glücklich hat zwei Bedeutungen. Lucky and happy. It has two meanings. Eine glückliche Person, a happy person. So be careful with the meaning. Don't use only one meaning lifelong. In German, the word Mutter, what does it mean, Mutter? मोटर मदर और बोल्ट आता है ना वो सर बोल्ट Bolt नहीं है, nut है. नट 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 हाँ कल ही मैंने नट देखा था वीडियो. नट It has two meanings. So don't think Mutter only Yes. means mother. Also lighter. There are many words like that. Light. हाँ. Yeah, they are lighter, the lighter, this others. Yeah. Okay, so let's listen to these texts. Like I said, only once. Aber davor lesen wir diese Aussagen. Also Nummer 1, die Sprecherin hat sich vor einem Jahr scheiden lassen. Richtig oder falsch? Der Sprecher wollte nach der Schule endlich arbeiten. The speaker wanted to finally work after school. Die Sprecherin hat einen Studienplatz in Berlin bekommen. Der Sprecher möchte gerne eine Weiterbildung machen. Und Text Nummer 5. Die Sprecherin ist wegen ihres Alters unglücklich. The speaker, a woman, is unhappy because of her age. Okay? So, jetzt beginne ich. So, let's try. Ach, schade. So, 1 und oh. Oh, Sonder. Oh, Entschuldigung. Modul 4. Aufgabe 3. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ob Sie es glauben oder nicht, Glück und Zufriedenheit lassen sich messen. Zum zweiten Mal wurde der Glücksatlas erstellt. Is the audio clear? यस सर Yes, sir. Yes, sir. Okay, gut. Noch einmal dann. Modul 4. Aufgabe 3. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ob Sie es glauben oder nicht, Glück und Zufriedenheit lassen sich messen. Zum zweiten Mal wurde der Glücksatlas erstellt, der entscheidende Zahlen und Daten zur Zufriedenheit der Deutschen offenlegt. Das Ergebnis lässt sich leicht zusammenfassen. Wir Deutschen sind glücklicher geworden. Wir wollten das Ergebnis überprüfen und haben uns auf der Straße umgehört. Wir wollten von Passanten wissen, sind sie zurzeit glücklich? Hier die Antworten. First Nummer one. 1. Tja, also ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Das war nicht immer eine schöne Zeit. Es gab viel Streit und am Ende blieb nur die Scheidung. Vor einem Jahr habe ich meinen Freund kennengelernt. Er gibt mir sehr viel Kraft. Wir sind schon eine richtige Familie und ich bin mit meinem Leben wieder zufrieden. Ich glaube, deshalb läuft auch beruflich alles viel besser, weil ich ausgeglichener bin. Richtig oder falsch? The speaker, she divorced. False. Divorced 1 year back. Falsch. Ja, Leute, was sagt ihr? There's only 50-50 chance. Some of you can say richtig, some can say falsch. Das ist falsch, sir. Falsch? सर रिश्ते लग रहा है.
Hey, but you are unsure. You have to be sure. You have to be very sure. So she said something like 1 year and she done. Was hat sie gesagt? Sie sagte, seit einem Jahr bin ich glücklich. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Yes, sir. What does the statement mean? 1 साल से मैं बहुत हैप्पी हूँ. But she said something else. Seit einem Jahr Sir, bin ich मदर और बच्चों के साथ है एक साथ. I am happy for the past 1 year as the single mother of 2 children. 1 साल से मैं खुश हूँ as the single parent. उससे पहले मैं खुश नहीं थी, obviously, है ना? But I am happy as a single parent. क्या मायने हुआ इसका? What is the meaning here? ऑलरेडी उनका मतलब पहले से डिस्कस हो गया ये. Yeah, das ist lustig. वेस्टिश. That is what you have to listen to. Directly नहीं पूछते हैं, directly नहीं आता है. तो हमें That is what you have to catch here. I told you Schlüsselwörter. What is the key word? नहीं हुआ है. Modul 4. Check. Wirklich? Hier die Antworten. Nummer 1. Tja, also ich bin seit einem Jahr wieder richtig glücklich. Ich bin seit einem Jahr ja wieder richtig glücklich. Yeah. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Meine Ehe dauerte 10 Jahre. Yeah. What is it? हमारे शादी की जिंदगी बहुत 10 साल रही थी. My marriage lasted preteritum, Yeah. 10 years. Yeah. Why did she say lasted? That is end. Have ended. It's no more right now. Yes, now it is over. Es ist zu Ende jetzt. Good, Fazil. Good, Mohammed. Das dauerte 10 Jahre. That means she is already geschieden. This is what you have to look for. Remember, I told you, they will not use this word scheiden. He said at the end, Scheidung war die einzige Option. Divorce was the only option. You have these audios at home. Listen to them once again, please. Utilize this for short time. It is only a 30-second audio. Das ist nicht viel. 30 Sekunden. Nummer 2. Ja, hallo, ich bin Thomas. Zurzeit geht bei mir alles schief. Ich bin noch in der Ausbildung und diese ganze Theorie nervt mich einfach. Ich habe gedacht, dass man nach der Schule endlich ins Arbeitsleben starten kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wieder lernen, nichts als lernen. Ich habe dazu einfach keine Lust mehr. Aber mein Ausbilder hat gesagt, dass ich ohne die Theorie in der Berufsschule keinen Abschluss bekomme, dass ich mich mehr anstrengen muss. Also, was soll ich machen? Falsch. Falsch. Der Sprecher wollte nach der Schule endlich arbeiten. Wollte arbeiten. Sir, रिश्ते लग रहा है. Sir, richtig. Okay. Can you tell me the statement that he makes, which makes it richtig? You are guessing. Guessing will not do. Gesagt. Ja, er hat gesagt, was hat er gesagt? Was macht er jetzt?
या वो अभी पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद वो काम करने के Puzzle of Deutsch, bitte. Auf Deutsch. ja gerade ja lernt nach der Bildung Ja. wollte Also er macht Ausbildung. Er macht Ausbildung. Was ist Ausbildung? Ausbildung Yeah. ja Degree Nein, Ausbildung ist Training. Training ja Er macht Ausbildung. nach der Ausbildung Ja? nach der Ausbildung möchte Noch einmal. Bitte hört noch einmal. Nummer 2. Ja, hallo, ich bin Thomas. Und zurzeit geht bei mir alles schief. Ich bin noch in der Ausbildung und diese ganze Theorie nervt mich einfach. Ich habe gedacht, dass man nach der Schule endlich ins Arbeitsleben starten kann. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wieder lernen. Nichts als lernen. Ich habe dazu einfach keine Lust mehr. Aber mein Ausbilder hat gesagt, dass ich ohne die Theorie in der Berufsschule keinen Abschluss bekomme. Dass ich mich mehr anstrengen muss. Also, was soll ich machen? Das ist falsch. Wanted to work. Sir, He er hat wanted gesagt, to work. Sir, er hat gesagt, er möchte arbeiten. Ja, er musste arbeiten. ja er möchte nach der Bildung arbeiten, aber seine Lehrer sagt, dass er muss wieder studieren. So richtig. Er wollte arbeiten. Yes, aber sir, er arbeitet. Ja. So, das ist richtig. सर वोल्टा की वजह से राइट हुआ आई थिंक है ना उसके थॉट से हुआ है. He wanted to work. Gedankt. Und er findet keine Lust für das. Für das Studium, also Theorie will er nicht haben. Er möchte arbeiten. Nicht studieren, nicht lernen so. So, ich muss leider Schluss machen. Wir sind überschritten über die Zeit und ich habe dann auch wieder Unterricht. So, please go through the audios. Ihr habt alle diese Audios bei euch. They're very, very short audios, 30 seconds. 5 audios, 30 seconds into 5 is 150 seconds, which is 2.5 minutes. Don't tell me you do not have 2.5 minutes time to listen to the audios.